मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। जगी में आया मैंने जन्म लिया, जगी में आया मैंने जन्म लिया। मैं नसीवरी जगी में भटकी रहा, मैं नसीवरी जगी में भटकी रहा। अब काटो संकट मेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरे नैना कभी से तरसी रहे, मेरे नैना कभी से तरसी रहे। सावन भादों से बरसी रहे, सावन भादों से बरसी रहे। अब काटो संकट मेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरी नावी भंवर में फंसी हुई, मेरी नावी भंवर में फंसी हुई। डगमगी यह डोल रही, डगमगी यह डोल रही। अब कर दो पार हमेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। माँ आ जाओ, 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 माँ आ जाओ। अभी और न हमको तरसाओ, अभी और न हमको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, माँ तुम हो सवरिया मेरे। हो जगत जननी माता जी श्री निर्मला देवी की जय, श्री निर्मला देवी की जय, श्री निर्मला देवी की जय। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.
இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு அன்னையை சில நொடிகள் பார்ப்போம். மெதுவாக கண்களை மூடி நமது வலது கையை இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயி, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அறியாமை என்ற இருளும், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சந்தேகங்களும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தையும் நவராத்திரியின் 10வது நாளான தசமி தினத்தன்று தாங்கள் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ தேவியாக காட்சியளிப்பதும் அதை நாங்கள் தரிசனம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனுமதியும் தாருங்கள். தாயே, நாங்கள் இன்றைய தியானத்தில் எங்களின் தியானத்தையும் எங்களின் கவனத்தையும் தங்களின் பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கவும் தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். जय श्री माता दी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி, பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு
எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறைகளையும், தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும், தூய்மையற்ற ஆசைகளையும், பயத்தையும், குற்ற உணர்வையும், மமகாரத்தையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான் என்ற நிலைப்பாடு எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயி, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். இந்த வனத்தை இடநாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும், எதிர்காலத்தை ஒட்டிய சிந்தனைகளும், பயமும், பொறுப்பற்ற நிலையும், அகங்காரமும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான் என்ற உண்மையை உணர்வதோடு எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் உண்மை மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்கவும், எங்களின் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்களாக எப்பொழுதும் இறைவனோடு இணைந்த அந்த ஆனந்த நிலையிலும் அமைதி நிலையிலும் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பவர்களாக எங்களை அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாங்கள் பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அசுர குணங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு எங்களை தகுதியுடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்றுங்கள். மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதாரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டானாவிற்கு கொண்டு வருவோம். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய நாபி சக்கரம், பவசாகரம், இருதய சக்கரம். கவனம் வலது இருதய சக்கரம். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ சீதாராமரின் தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ சீதாராமராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் பொறுமையையும் நல்லொழுக்கத்தின் எல்லையையும் பொறுமையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இனிமையும் அன்பும் கருணையும் நிறைந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்களின் அன்பை நாங்கள் உணரும் பொழுது எங்களுள் எங்களின் ஆத்மாவின் பிரதிபலிப்பை நாங்கள் உணர்கிறோம். அந்நிலையில் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து சக்கரங்களின் தெய்வங்களின் உண்மை நிலைப்பாட்டை நாங்கள் உணர்கிறோம். தாயே, எங்களது வலது இதயத்தினுள் தாங்கள் சீதாராமராக காட்சியளிக்கும் பொழுது அதை காண்கின்ற நாங்கள் எங்களுள் ஆனந்த உணர்வை உணர்கிறோம். தாயே, அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அன்பை மட்டும் காட்டும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பயத்தையும் அகற்றுகிறீர்கள். எங்களுக்கு தாயும் தந்தையுமாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர வைப்பதோடு அதன் மூலம் எங்களுள் ஸ்ரீ ராமரின் குணங்களையும் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை மட்டும் பெறுகின்ற சஹஜ யோகிகளாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सीतारामा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः. கவனத்தை நமது இடது இதயத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, ஸ்ரீ சிவ பார்வதியாக விளங்கும் தாங்கள் ஸ்ரீ ஆதிசக்தியாக இருந்து எங்களுக்குள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். தாயே, எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் நிலை பெற்றிருக்கவும் ஸ்ரீ சிவ தத்துவமான அன்பு தத்துவம்
எப்பொழுதும் மாறாத நிலையில் எங்களுள் நிலைத்திருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம் மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம் மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராரம் சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். ஸ்ரீ நிர்விசாரா. அதற்கும் சற்று மேலே கொண்டு செல்லும் பொழுது ஸ்ரீ நிர்விகல்பா நிலை. தாயி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ நிர்விகல்பா நிலையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சந்தேகங்களையும் எண்ண ஓட்டங்களையும் தங்களின் பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ நிர்விகல்பா நிலையை தந்தருள்வதுடன் நாங்கள் நிரானந்த நிலையை அடைவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் தொடர்ந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷமும் ஸ்ரீ ராமரின் பட்டாபிஷேக தினமான இன்று அவரின் 21 நாமங்களை கூறியும் நமது தியானத்தில் தொடர்ந்து இருப்போம். ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तव मनुस्वरूपम् अकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்முடைய வலது ஹிருதயத்தில் வைத்து மனதார கூறுவோம் श्री माता जी
தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமாவாக எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம் என்ற ராவணத்தை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. மரியாதா புருஷோத்தமன் ஸ்ரீராமனோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். ஏகஸ்லோகி ராமாயணத்தை கூறி அதற்கு பிறகு ஸ்ரீராமரோட 16 நாமங்களை நம்ம கூறுவோம். ஆதௌ ராம தபோவனாபிகமனம் ஹத்வா மிருகம் காஞ்சனம் வைதேகி ஹரணம் ஜட்டாயுமரணம் சுக்ரீவ சம்ஹாஷனம் வாலி நிக்னஹரம் சமுத்திரதரணம் லங்காபுரி தாஹனம் பஷ்சாத் ராவண கும்பகர்ணஹனனம் ஏதாதி ராமாயணம். ஸ்ரீராமரோட 16 நாமங்கள். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீராமாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ தசரதயே நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ சூராய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணானுசாராய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ பலாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ காகுஸ்தாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ புருஷாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ பூர்ணாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ கௌசல்யேயாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ ரகுத்தமாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ வேதாந்த வேத்யாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ யக்ஞேஷாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ புராண புருஷோத்தமாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ ஜானகி வல்லபாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ ஸ்ரீமதே நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ அப்ரமேய பராக்கிரமாய நமோ நமः. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நடு ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சப்தஸ்லோகி துர்காவை கூறுவோம். இன்னைக்கு துர்கா விசர்ஜன். अथ श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थं मुपायं ब्रूहि यत्नतः. देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्याम्बा स्तुति प्रकाश्यते. ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः. ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति. दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्ते स्मृतां मतिमतीव शुभां ददासि.
दारिद्र्य दुःख भयहारिणि काद्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भ्रस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगान् शेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् इति श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். அதற்கு பிறகு ஸ்ரீமாதேவ சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதய தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். According to the calendar, this year there are 10 days of Navaratri, not of 9. 9 are the days in the night when the goddess had to fight the demons and to save her children from the effects of negativity. On one side, she was ocean of love and compassion, and on the other side, she was protecting them like a tigress. Because the times were such that nobody could meditate, nobody could take the name of God, nobody could think even of self-realization. But those who are sitting here today, you have been there also in those days. And you were all saved for today, for this day, so that you can achieve your self-realization. The form of the goddess in those days was not Maya Swarupi. She was in her real form, and that created a great awe even among the disciples. So the question of giving them self-realization was not there. First of all, they were to be saved. So like 9 months, the mother has to keep the child in her womb for these 9 months, or you can say 9 yugas, 9 times. You all have been saved properly, and on the 10th month, you are given your birth. Also, this birth is always after 7 days of 9 months. So we had to wait for some time till it matures. Now the 10th Navaratri today is to celebrate actually the Adi Shakti.
So today we are really going to worship the Adishakti. On one side, the Adishakti is Mahakali. On the other side, she is Mahasaraswati. In the center, she is Mahalakshmi. And also she is the Amba, the one who is the Kundalini. But she is also beyond that. She is Parashakti. She is beyond all the powers. Because she is the generator of power. So she has to be beyond all that. So today when we are worshipping her, we have to worship her in all these forms. So you understand that the 10th day that we are having Navaratri for the first time in the calendar is because today is the day when we are worshipping Adishakti. Adishakti was never worshipped before, never. But this time when I went to Calcutta, I told them that we better worship Adishakti today. And they were surprised why today Mother is asking for Adishakti to be worshipped. So when I went back to Pune, they told me that Adishakti, as you know, is the Saptashringi. Means the one with 7 peaks. She rests on the 7 peaks, means on the Sahasrara, on the seven chakras. She rules all the 7 chakras. They told me that when we had the puja in Calcutta, same time, that's the only time when those who follow Saptashringi, which are very few people, all of them come there. And there they come, first of all, the people from her mother's side come down. So the mother's side of the Adishakti are regarded as Vaishnavites, the one who follow Vishnu. So they come first there to worship her, and then the father-in-law side, that is Shiva's side, comes in, Sadashiva's side. That's exactly that time when we had the puja. They have these 2 groups together to worship. So now we have among ourselves people of 2 types. One are, we can call the one who worship Brahmadeva on the right hand side, and the people who worship Shiva on the left hand side. Both sides have to meet at a point, and that point has come, that we have to worship the complete integrated form of all these powers, which has manifested within us. Now when they say there is only one God, all right, there is one God. But one God has got a head, he's got his liver, he's got his stomach, he's got his nose, he's got everything, just like as human beings are, because they say so, that God made human beings in their own image. So then he has different parts in the bodies, and he has to run those different parts. And for these different parts, he has to have deities, and these deities are to be understood. And unless and until you understand and worship those deities, you cannot awaken those deities within yourself. But they all are part and parcel of the Adishakti, are completely under the control of the Adishakti. Yesterday you heard about the powers of the Adishakti. It's like a tortoise takes his whole body inside his shell. In the same way, I have withdrawn all these powers within myself. I mean, you cannot discover them easily. You cannot find them out easily, except for these modern cameras which are trying to cheat us. They are the ones who are giving my forms and things to you. Because there is light in these vibrations,
And when these vibrations are emitted, you start seeing them in these cameras, even if they may not be very sensitive, but somehow people catch it. There have been so many miraculous photographs, as you know. One photograph you must have seen where Sri Ganesha himself is standing behind me. Now you don't see anyone standing just now here. So you don't know what's happening. And this is what one has to understand, that we have entered into a new realm of God's magic. And His magic works in so many ways. Of course, sometimes you also get lost because of your previous problems. You get dragged down. You get tempted. Sometimes you get also dominated by negative forces and you fall down. And this is a very sad thing that should happen to any such yogi. Because perhaps you do not know your past and you do not know how you have struggled, how you have worked hard to come up to this level. And after coming to this level, if you do not try to go higher, then either you'll be stuck on the same place, or maybe that you may be thrown down. So for you to know that you are a Sahaja, you are not a wife, husband, mother, father. You are a Sahaja. Like I am Dadi Shakti. Like that you are Sahaja. So my main job now is to give realization to others. And because all my relationships are already fixed properly, I don't have to worry about any deity, about any god. They all work out very efficiently, everything. Now the description yesterday, as you read, of the goddess, that her hands were throwing all the arrows with such a speed that as if one felt that she was dancing. It's a fact, no doubt. But you don't see that. You cannot see that every hair of mine is like an arrow. And it works so tremendously. But to you, I am just sitting here quietly, just like you as you are sitting. But it's not so. It's something much more. Now when they show a lion or a tiger as my vahana, then you have to understand that they show, actually they are. Actually they are. It's not that they are symbolically, actually they are. So the dignity of a tiger, I have told you many a times how dignified it is. Because I sit on him. He's so dignified. If he has to eat the meat, he'll kill one cow or anything, eat the meat, leave it for others. He's so dignified. And once a month he eats. So even to get a vahana of this kind, this was to be evolved from amoeba stage to this stage. Otherwise he would not have been here. In the same way, you are evolved. And in you are all these vahanas also there. And they work out very quickly all that you want. You desire something. You'll be surprised immediately. You'll find it works out. You ask for something, immediately it works out. But there should be a complete dedication in Sahaja Yoga. When I say Sahaja Yoga, you know that is the yoga of your attention with my feet.
That's what it is. But if you are still moving with your egos, and if you are still thinking on those lines, that we are something and we can start our own Sahajya, we can work out this way and that way, or my wife is like that, my child is like that, my husband is like that, you have to give up all these problems on one side. Otherwise, you will not ascend. It was not difficult for me to give you realization because you are just ready for that. But to keep your light on, you have to work hard. Now, tiger remains at its own position. It doesn't change. Lion remains at its own position. And they are all available all the time in their own position. All the devatas and gods are in their own position with their own qualities. They are there. Nowhere, none of these gods are described that they give you moksha, except for the goddess. She is the only one who gives you realization. Because she is in charge of all the 7 chakras. She holds all these 7 chakras, and on these 7 chakras she can work it out. So there's a big history, evolution of all those things, even in the Virata's body and also in you people. So you have to cope with it. If you cannot cope with it, then it won't work out. Now the problems we have in the West, as you know, are stupid problems which are not suitable to any surgery. Attachment. First they were not attached to their wives or to their children, now they are attached like glue. I do not say you give up your children or your wife, but your attachment should be with Sahaja Yoga. Once the blessings of Sahaja Yoga comes to you, they will flow to your children, to your wife, to everyone, to your country, to the whole world. Now supposing this is the attachment, a very simple electrical thing. So if its attachment is not to the mains and anywhere else, what's the use? It cannot give electricity to anybody else. It's a simple logic that you should be attached to the source of energy first. Simple logic. And then that energy can flow to others. If you yourself you are not attached to that source of energy, how can that power flow anywhere? It's a simple thing we do not understand in Sahaja Yoga. And so our attachments start getting rusted and we don't understand what has happened to us. We are not attached to the main source. And that's the only attachment you need. And then the whole thing will flow to the other end. So we have these kinds of attachments. Then we are attached to so many miserable things we like, which make us miserable. For example, we are attached to say some sort of a stupid entrepreneur fashion. We are attached to it. Whether it is in such culture or not, we are attached to it. And all these attachments are not to the source of joy, to the source of knowledge, to the source of energy which ascends you.
This is the reason why our situation of collective ascent is poor. Now the Adishakti's work is to give you realization first. Second is to give you life, to comfort you. If you have physical problems, she will look after you. She'll go all out. If you have mental problem, she'll try to solve you. So she is the comforter. She gives you the comfort. At the same time, she protects you. I have seen many people, even now, get frightened very soon at the slightest thing. Why should you be frightened? There's a tiger standing. You can't see him, maybe. Today might be in the picture. And your mother is so powerful. You have to understand how powerful she is. This is the understanding is not in your heads. Sometimes your wives are more powerful or your children are more powerful. When you know that your mother is so powerful and she is your mother, then you should be absolutely secure. And then things work out. I'll give you an example of one gentleman whom I met in Madras. Once, not many years back, about I think 2-3 years back or so, was such a seeker, immediately recognized me. And then he went down to Bombay, posting was there, and he received a letter saying that his mother on deathbed. So he went down. The doctor said that she has a galloping cancer and she is going to die in no time. He knows my mother is Adishakti. Just took my photograph, sat before me. He said, Mother, I have nothing to say, whatever you think proper for my mother, please do that. Just he said so. It's connected. They said 3 days after she's going to die, 3 days after she got out of the hospital. He took him down to Bombay, showed him in a hospital, in cancer hospital. They said she has no cancer, nothing, she's completely cured. If the energy is not allowed to flow, you are still worried about your wife, you are worried about your house, you are worried about your children, worried about this, about my children, my house, my wife. This my, when it drops, then I can work. But it should not be taken that I am saying that you become ascetics. No way. No saints were ascetics. They all had wives, they all had children. But all their attention was at the lotus feet of the mother. As Guru Nanak has said, that a little boy is playing with his kite. The kite is going all over. And he is talking to his friends, joking, this thing. But his attention is on the kite. There's a lady who is cleaning her house with a little child on her waist, and she's cleaning the house and grooming it. She's doing everything, but her attention is on her child. Then there are ladies in India, as you know, they have 3-4 pitchers filled water and they walk with both the hands like this. They know how to balance it. They're talking to each other, laughing, making fun, pulling legs. But the attention is on the pitchers. My attention is always on your Kundalini. You cannot play tricks in Sahajya. Take it from me. Anybody who tries to play any trick will be very badly punished. So please be very, very careful not to be dishonest and not to play tricks in Sahajya. I won't do anything, but here they are. You see already with all his teeth.
அன்னையின் முறையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பை எங்களுக்கு புரிய வைத்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.